we were talking about how to deal with the situations, condition, events, and relationship in the world. Отож, ми говорили про те, як справлятися з ситуаціями і умовами і відносинами у світі. You look very good, Oleg. I love you. Олег, ти виглядаєш дуже добре. Ти знаєш, я люблю тебе. He says that it's mutual. No worries if Anastasia doesn't love you. I love you. І не переживай, якщо Анастасія тебе не любить, бо я тебе люблю. Oksana will ask, why don't you love you? I introduced everyone. Оксана запитає, could you please one more time repeat what will ask Oksana? Oksana will say that I introduced everyone and this guy doesn't love me. Оксана скаже, я всіх з Гуруджі познайомила, а він мені не каже, що він мене любить. I love everyone. So, я люблю усіх, отож. So we are discussing about what life consists of. Once we understand that clearly, then the next question comes how to deal with the situation, condition, event, and relationship in the world. Отож, ми спочатку зрозуміли, з чого складається життя. І друге питання, яке необхідно зрозуміти, як справлятися з ситуацією, стосунками, умовами і подіями в житті. So the first point of understanding that we discussed a couple of weeks ago, that there are three bases of life: an individual, the world outside, and the existence, which you may say God or anyone. Минулого разу ми зрозуміли, що є три пункти. Перше, три види життя. Це особисте життя, персональне життя, життя зовнішнього світу і життя Всесвіту або Бога, називайте як завгодно. And then we discussed that what do you mean by an individual? І також ми обговорювали, що ми маємо на увазі під питанням індивідуального особистісного життя. Під питанням індивідуальності особистості. So I'm an individual, you all are individual. Individual means unit. Unit means personality. And the personality means body plus breath plus mind plus intellect plus ego. That is an individual. Індивідуальність означає особистість. Особистість означає одиниця. Вона складається з інтелекту, тіла, розуму, дихання. Це все складові особистості. But this individual needs one more thing to think, speak, and act. What is that? It is consciousness. Але ця особистість, вона потребує ще одну річ для того, аби говорити, діяти і думати. Ця річ – це свідомість, знання. So it means an individual means consciousness plus body, breath, mind, intellect, ego, behavior, attitude, anger, stress, everything included. That is known as an individual. Отож, індивідуальність – це означає свідомість плюс тіло, розум, поведінка, его, відношення. І це все разом включає в себе те, що ми називаємо особистістю. Did you understand? Чи це зрозуміло? So now we have to ask ourselves that where comes the situation, relations, condition in our life, which we say is stressful, pleasure, all the time, busy, good, bad. All these are situation, relationship.
Тепер нам потрібно зрозуміти, куди або звідки приходять оці ситуації, умови, відносини, стосунки, те, що ми називаємо в своєму житті або нещастям, або щастям, біль і насолода. We have to find out where this situation, event, relation lives. Нам необхідно зрозуміти, де ця ситуація, подія або ці стосунки живуть. Take an example, you wake up in the morning and you say it's a bad morning. So, really, it is a bad morning outside? Візьміть такий приклад, коли ви прокидаєтеся зранку і ви стверджуєте, що з самісінького ранку, що цей ранок поганий. Подумайте, чи насправді ранок поганий у світі. Sun rises the same way every day. So, where is the question of bad morning or good morning? Сонце прокидається і встає з вами кожного дня, усюди по світу воно встає. Отож, де питання з'являється хорошого дня або поганого дня? Can you say sun is good today and sun was bad yesterday? Чи можете ви стверджувати, що сьогодні сонце хороше, але от вчора воно було погане? No, we cannot say. It means that condition does not live outside in the world. Ні, ми не можемо так сказати, і це означає, що ця обставина, умовність, вона не знаходиться у зовнішньому світі, не живе там. So it means it lives within me. Let us inquire. Це означає, що вона живе всередині нас. Отож, давайте досліджувати. When you slept yesterday night, was the mind caused the bad morning? No. Коли ви вчора вночі спали, чи ваш розум призвів вас, чи створив він поганий ранок? Ні. So that condition also does not live in the mind. And still I experience bad morning. Why? Отож, оця умова все одно не живе в розумі, а я все одно все ще переживаю, відчуваю цей поганий ранок. Чому? Tell me where it lives. Скажіть мені, де це живе, де це знаходиться? It lives in the impure mind. It lives in the ignorance. It is caused by the delusion. Це живе у нечистому розумі, у забутті, незнанні, і призведене воно ілюзією. You did not understand. Let us take another example. Якщо ви не розумієте, давайте візьмемо інший приклад. Majority are girls. So you see a person and you say that he is my soulmate. Більшість із вас дівчатка, отож ви дивитеся на людину, ви бачите і кажете, це моя споріднена душа. Now tell me where that husband lives or soulmate lives. Скажіть мені, де цей чоловік живе в цій людині? Are you understanding? Чи ви розумієте? Allah sees Rogri as a gentle man. Does Allah see husband? Алла бачить Григорія як ніжного чоловіка, але чи бачить Алла чоловіка, мається на увазі як подружжя чоловіка, за якого вона вийшла? No one can see husband, no one can see wife, no one can see son, no one can see parents.
They either see man or women. Ніхто не може побачити чоловіка, ніхто не може побачити дружину, ніхто не може побачити сина, ніхто не може побачити батьків чи дочку. Ви бачите завжди чоловіка або жінку. Did you understand this point? Чи ви це розумієте? So when the mind gives a label, husband or a wife, then the same mind creates a certain response or a reaction, and then the situation is created, then we continue to suffer in our life. Отож, коли розум нарікає когось чоловіком або дружиною, він дає йому лейбл, як клеймо. І тоді, відштовхуючись від цього, виникає певна відповідь розуму на цей же такий лейбл, на це ж таке клеймо, певна реакція від розуму, і тоді ми вже заходимо у ситуації і проблеми, відштовхуючись від цього клейма жінки або чоловіка. Did you understand, Elena? Чи ви зрозуміли? Husband, wife, sibling, father, parents, they do not live anywhere. Because if there is no man, there cannot be husband and a father. If there is no women, there cannot be mother, daughter, soulmate. Чоловік, дружина, брат, сестра, мама, тато, вони ніде не живуть, їх нема, тому що якщо немає спочатку чоловіка як людини і жінки як людини, то не може бути ніякої мами, дочки, сестри, спочатку іде людина. These labels do not exist until we fight with a husband, wife, father, mother, sibling, sister, brother, friend. Ці поняття, ці особи не існують, а ми все ще сваримося і б'ємося з ними, з батьками, сестрами, братами, чоловіками, жінками, друзями. You are fighting with that does not exist. That is why you are crazy. Ви сваритесь і сперечаєтесь з тими, хто не існують, тому ви божевільні. That is why you are suffering. І саме тому ви страждаєте. So it always exists in your thought, in your feeling, in your behavior, in your attitude. That is what the ignorance is. Але вони завжди існують у ваших думках, у вашій поведінці, у вашому відчутті, у вашому ставленні. Саме тому ви і страждаєте. Do you realize the mistake, Elena? Чи ви усвідомлюєте помилку? No, it can happen with anyone. Why, Elena? І чого, Олена? Це може взагалі з кожним статися. You prove me that a man is a husband, father, or a son, or you prove me that a woman or a girl is a mother or a soulmate or a daughter or a sister. Ви докажіть мені, що цей чоловік – це чоловік, чи брат, чи батько, чи споріднена душа, чи докажіть мені, що ця жінка – це дружина, сестра, мати, дочка. Pay attention and understand it clearly. You look at the house, then it is my house. You look at a person, my husband and a wife. So from where this my has come? Дивіться чітко і розумійте прямо. Ви дивитеся на будинок, а потім ви кажете, це мій будинок. Ви дивитеся на особу, на жінку або на чоловіка, і потім ви кажете, це моя дружина або мій чоловік. Звідки йде оцей мій? So the mind in ignorance first
adds my before a person or a situation or a condition without knowing what it means by the my. Отож, розум, знаходячись в забутті, в незнанні, добавляє оцей присвійний займенник «мій» перед цією людиною, або об'єктом, або персоною. Навіть він добавляє це «мій», навіть не знаючи, що воно таке означає, цей «мій» для розуму. If it is my house, then if I die, the house should go with me. Якщо це мій будинок, отже, коли я помру, цей будинок має піти за мною. Will the house go with me? Чи піде будинок разом зі мною? But still we have to use my. Але нам все ще доводиться, треба користуватися словом «мій». But why? Але чому? My is used for the sake of convenience. It is only a language. Мій використовується для того, для розуміння умови, для порозуміння соціуму. Well, we can say, here is my wife, here is my husband. We are using a language to point out a relationship. That is all. Так, ми можемо казати, це моя дружина, це мій чоловік. Ми використовуємо мову для того, аби підкреслити і вказати на стосунки, але на цьому все. In that state, the mind is pure. I say, here is my honey, but internally I recognize that honey is also an individual who is living his or her life based on his or her attitude, temperament, that I have to do nothing. I will follow peace and happiness. You are always happy. Так, ми для розуміння кажемо, що це моя кохана або мій коханий, але всередині ми завжди розуміємо, що цей мій коханий або кохана не мій, це окрема людина, окрема особистість з його характером, відношенням, обставинами, і зі мною нічого спільного це немає, і тому я завжди знаходжуся, і мені нема що робити з цією людиною по відношенню до неї, і тому я завжди знаходжуся у спокої, мирі і щасті. So when the mind is pure, not guided by the ignorance, you don't have any stress, struggle, and the suffering in your life. Якщо розум чистий і його не веде незнання, він не слідує незнанню, то ви завжди знаходитесь у спокої, мирі і щасті. У вас немає ніякого стресу в житті. So still we use my honey, my house, my car, but we are not attached. The moment you use the word my, it instantly causes the attachment. Ми все ще використовуємо цей займенник «мій», моя дружина, моя машина, мій дім для розуміння, але ми не прив'язуємося до цих речей, до цього не прив'язуємося. Тому що коли ми кажемо «мій», тоді ми створюємо таку прив'язку до цієї особи або речі. There is no attachment in our life, and that attachment is, if it is not there, the mind is clear. The mind lives in all kinds of relationship situation without getting any stress, struggle, in the suffering. Якщо немає залежності, якщо немає прив'язки у нашому
розумі і житті, такий розум чистий, він ясний і він живе у всіх видах стосунків, у будь-яких стосунках з будь-якими людьми, залишаючись у спокої, мирі і без стресу. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed, position of the body and comfortable. Очі закриті, ваша позиція тіла і комфорт. Check again, the position of the body is comfortable and eyes are closed gently, not squeezed. Перевірте знову, що ви знаходитесь у комфортній позиції тіла і ваші очі легко, ніжно закриті, не зжимайте, не стискайте їх. So be comfortable. Будьте в комфорті. Look at the neck joint and feel, experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї і відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look at the entire body. Be aware and feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на усе тіло, усвідомте, відчуйте чуттєвість, нерухомість і комфорт. Now you are looking inside the head. Any thought, feeling, sensation enters the mind. You just separate from yourself. Why? To get out of the ignorance. Тепер ви дивитеся всередину своєї голови, і якщо з'являється там будь-яка відчуття, почуття або думка, просто відокремте себе від неї. Чому? Для того, аби вийти із забуття, аби звільнитися від незнання. We recognize the thought is not you. Thought come and go. Ми усвідомлюємо, що думка – це не я. Думка приходить і йде. If mind says he is crazy, this is only a thought. Якщо розум каже він божевільний, це всього лиш думка. Separate yourself. There is a thought and here is me. Відокремте себе. Ось тут є думка, а ось є я. The way we separate, here is a car and here is me, here is my house and here I am. Таким самим чином, як ми розрізняємо ось машина, ось я, ось мій дім, а ось я в домі. How do we separate in the mind? By awareness.
Як ми це розділяємо? У розумі за допомогою свідомості. How do you separate you from me? In the mind. Як ви відділяєте мене від себе? У розумі. And now look deep inside the forehead in the space and start breathing quick and short breath through both the nostrils. Тепер подивіться глибоко всередину простору в голові і почніть дихати коротко і легко обома ніздрями. And stop it. Recognize and accept the changes that is taking place at this moment. І зупиніть це дихання, усвідомте, пізнайте і прийміть зміни, які відбуваються в даний момент. Now keep looking inside the forehead in the space. Тепер продовжуйте дивитися всередину голови в простір. Mentally keep on saying Shantoham. Ментально про себе продовжуйте говорити Шантугам. And take a deep breath into the belly and the chest while breathing out. Make humming sound louder, deeper, and longer with the Shantoham inside. І зробіть глибокий, повільний вдих спочатку животом, потім продовжуючи грудну клітину. І коли видихаєте, робіть жужжащий звук довше, глибше, голосніше. І продовжуйте говорити шантугам про себе. Longer, deeper, louder. Голосніше, глибше і довше.
Now leave the step. Do nothing. Recognize and accept the changes. Тепер зупиніть цей звук, прослідкуйте зміни. Keep looking inside the forehead in the space. Продовжуйте дивитись всередину голови в простір. Sarve bhavantu sukhinah. You can also say in your mind. Ви також можете повторювати про себе в розумі. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Meaning, let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливими. When your mind knows that happiness is the essential nature of every human being, how can you fight and react to anyone? Якщо ваш розум знає, що щастя – це справжня істинна природа кожної людини, як ви можете сваритися чи сперечатися з будь-ким? That changes the mind. Це змінює розум. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Meaning, let everyone be in the state of well-being. Значення хай усі будуть у стані добробуту і благополуччя.
Everyone is seeking the state of the well being. Even if someone fights with you, angers with you, and reacts, it only means they do not know what they are doing. Усі шукають стану благополуччя і добробуту. Навіть якщо хтось з вами сперечається, сердиться на вас або злиться, це просто означає, що вони не знають, що вони роблять. But you can say to your mind that I know, I'm learning Eastern wisdom. So even if someone reacts and angers, I should maintain calmness and peace. Why? Because I'm seeking the state of well being. Але ви можете проговорити в своєму розумі, що я знаю, що я роблю, тому що я вивчаю східну мудрість. Отож, навіть якщо хтось буде реагувати на мене, сердитися, злитися, я буду залишатися у спокої і мирі, тому що я знаю, що я шукаю. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Meaning, let everyone be blessed. Значення хай усі будуть благословені. So when my mind thinks that everyone should receive the blessing and the grace from their existence, Отож, якщо мій розум думає, що кожен повинен отримати благословення і від Всесвіту і існування, everything in the life changes. усе в житті змінюється. Ma kaschid dukkha bhag bhaved. Ma kaschid dukkha bhag bhaved. Ma kaschid dukkha bhag bhaved. Our mind says to oneself, to yourself, and to everyone, let there be no suffering in the world. Наш розум говорить, ваш розум говорить до вас, до всіх, до всього світу, аби не було жодного страждання по всьому світові. And doing nothing, just looking at the breath. І тепер не робіть нічого, просто спостерігайте за диханням. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences.
Bring the hands down, we'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку. Підійміть обидві руки до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання, і ми зараз ними поділимося. How are you, Anastasia? Thank you, I'm good. It was very quick meditation. It felt as a very quick meditation. My body this time felt very big and heavy, and I felt myself a triangular form, maybe because I was sitting like that. And yeah, that's all. Yeah, today's meditation, your mind seems to be pure enough and it went smoothly, resulted into deeper calmness and peace. Так, сьогодні я відчувала своє тіло важким, і так ніби воно було більше за розміром і трикутної форми. І Гуруджі каже, що сьогоднішня медитація пішла глибше, тому що, отже, мій розум був достатньо очищений для того, аби вона пішла м'якше і глибше. Good. How are you, Ala and Gori? Друзі, дуже вдячна вам за лекцію і за практику. Дуже. Під час практики, коли коротке дихання було, я бачила картини. Бачила зелені дерева на фоні голубого неба. Таке навичання змінилося. А коли вже там час перед очима така, який жовтий колір, тіло не відчувало. Так було приємно, не хотілося виходити. Дякую вам дуже велике. Allah says thank you very much for the lesson and practice. Today, during her meditation, she saw trees, green trees, green color, and then this green color exchanged to yellow. She lost the feeling of her body. She didn't feel her body, and it was very pleasant, and she didn't want to get out of meditation. Yeah, the success in meditation is always when we go into meditation, it becomes difficult for us to come out. Так, це завжди успіх у медитації, коли ми йдемо в медитацію, і нам стає важко з неї повертатися. And when we see the nature, the colors, and the colors are changing, the mind gets deeply absorbed inside, leaving the world outside. І коли ми бачимо природу в кольорах, і ці кольори міняються, це означає, що розум іде глибоко всередині, він абсорбується і починає жити там всередині. And in those moments we transcend the body. І в ці моменти відбувається ми покидаємо тіло, тобто ми перестаємо його відчувати, трансформація така. Now, Rigori, sir. Я вдячний вам за лекцію. Відчуття такі були під час медитації, дуже важко пояснити. А ще, мабуть, буде важче нас їх перекласти. Я спробую. Значить, таке щось було, як наче у весні на колисках пихався. І от такі кольори, вечір м'який, такий ранок, дуже ранний, такий напівморок, ну такі приємні відчуття. І розслаблення. А от уже перед тим, як оце почала
починав говорити, так у ногах таке відчуття, як наче втома опустилася туди до колін. Ну, я вдячний вам за ці відчуття і особливо за лекцію. Grigori says thank you very much for this lesson. He says that it's hard to describe his experience and maybe it will be hard for me to translate his experience, but we will try. So he felt as if he was swinging in a dream. And during this swinging, he saw different colors, like we are seeing during an early morning or an early evening. And they were very nice and pleasant. Then, at the end of meditation, he felt as if his tiredness went down to his legs, like around his knees. So he appreciates and he's very grateful for this experience and especially for the lesson. Thank you, Grigori. What happens that in those moments when the mind goes deep inside, we have those swinging moments we experience that morning and evening, and other colors or the nature that absorbs the mind deep inside. It prevents the mind to go out, and definitely that's a deeper experience. Так, це те, що відбувається у глибоких медитаціях, такі відчуття гойдання на гойдалках, колисках, і ці кольори, ми тоді починаємо переживати ці відчуття, і ці кольори такі, як ранок, ми починаємо бачити вечір, і ці відчуття, вони тримають наш розум всередині і запобігають тому, аби розум виходив назовні. І це дає нам глибші медитацію і переживання. Very good. Alina, how are you? Дякую за лекцію, переслуховую. Хочу збагнути, тому що відчуваю таку глибоку цінність цих знань, які ви даєте Гуруджі, тому слухаю і переслуховую. Під час медитації в мене зразу ж тільки ми зайшли, пішов великий жар в обличчі, красне стало обличчя, особливо щоки налилися. І потім було дуже якесь таке відчуття у голові, що важка голова. І коли ми продихували, то в мене таке враження було, що приходили нібито люди, яких я поприсвоювала по життю. І як було відділення від них, тобто я як повертала їх їм, а собі себе, і я це все продихувала. Зараз чомусь у мене сів голос, я не знаю чому, можливо, дуже сильно гуділа. Ну, і зараз таке якесь глибоке відчуття всередині себе. Дякую, Гуруджі. Olena says thank you very much. She re-listens always to the lessons, and because she wants to understand, she understands how precious your knowledge that you are sharing with us is, and she appreciates this very much. So she listens always to the lessons, and during her meditation practice she had hot face, especially on her cheeks. She experienced this heat, and her head was heavy, and as if these people who she thinks belonged to her came to her, and she separated herself and returned these people to themselves. And now her voice is shaking a little bit, and she has a deep feeling inside of her.
Yeah, deep feeling inside and going deeper into meditation is always good. Так, оці глибокі переживання всередині вас, відчуття і те, що ви занурюєтесь глибше в медитацію, це завжди добре. And better then is the knowledge we understand, we recognize it, and then we apply in the daily life. А ще краще це знання, яке ми розуміємо, ми впізнаємо і застосовуємо в щоденному житті. So keep on. Very good. How are you, Danuta? Продовжуйте дуже добре. Дуже дякую, Гуруджі, за лекцію. Для мене сьогодні, прослуховуючи її, стало відкриттям те, що людина в першу чергу це людина, а потім, так як ми її нарікаємо, це просто, я ще буду переслуховувати, це просто неймовірно. А в медитації я просто настільки розчинилася в собі сьогодні, що мені настільки було важко виходити з неї. Єдине, що хочу відмітити, те, що коли ми почали гудіти, я чомусь почала сміятися, шалено як дитина. Я не знаю, в мене такий сміх. Я просміялася, а потім знов поринула в себе і просто розчинилася. Це просто такий сьогодні кайф був. Я вам безмежно дуже вам дякую. Danuta says that today's meditation is a big pleasure. She appreciates, she's thankful, and she says that she had a revelation today about a human, that every human first of all is human and labeled Zen. And during her meditation practice, she disappeared, she dissolved everything, and she went very deep and felt deeply relaxed. One experience, she started laughing during humming sound, so she started laughing like a child. She allowed herself to laugh, and then she relaxed deeper and dissolved everything, and she didn't want to come back from her meditation. Yes, not coming back from the meditation obviously is a deeper state. Так, не хотіти повертатися з медитації, не виходити звідти, це однозначно глибший стан. And you reflected on the knowledge that is very important. The point that you mentioned that first everyone is a human being, and then we superimpose the label on it. So when you communicate without any label, every human being is wonderful. І ви правильно зреагували на знання, так відчули, зрозуміли меседж, що в першу чергу кожна людина – це перш за все людина, а потім вже ми накладаємо на неї якусь назву, якийсь лейбл, статус. І якщо ми спілкуємося з людьми без цього лейбла, без цього статусу, тоді кожна людина просто прекрасна людина у цьому житті. Beautiful. How are you, Oleg? Дякую, Гуруджі, за практику. Щиро вдячний. У мене сьогодні дуже глибока якась така медитація вийшла. Навіть дуже, я б сказав. Тому що, не знаю, чи це можна назвати страхом, але були якісь такі нові відчуття, я не можу їх передати в плані, пояснити словами. Це повне відчуття тіла, і щось таке, як падаєш кудись. Мене це в один момент трохи, не знаю, чи налякало. Це щось було нове, і я одразу вернувся назад. Але загалом дуже глибока медитація, теж не хотілося повертатись. Трохи важко дихалось, і коли ми гуділи, то кашель якийсь був такий, першало горло. Дуже дякую. Oleg says thank you very much. He's sincerely thankful for this lesson and meditation today.
he had very deep experience, and his experience was so deep for him and unusual and new that he says that he had a fear of these new feelings because he had the feeling that he lost his body and that he was falling somewhere. So when the fear came, he returned back to his previous feelings, and it was a little bit hard to breathe for him today. And during humming sound, his throat was itching, so he coughed several times. Yeah, what happens when there is an attachment with the word me or my? So it was the my body. When we go deeper into the meditation and the feeling of the my body remains, and then we get scared. But it's no problem. You keep on doing it. It will go away. Так, що відбувається, коли є сильна прив'язка до мене, до цього слова мій, і я, і моє тіло, і коли в нас є дуже сильна прив'язка до нашого тіла, і ми заглиблюємося глибше в медитацію, і починає це відчуття втрати тіла, тоді приходить цей страх. Але це нічого страшного, ти просто продовжуй робити. Very good. How are you, Yulia? Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики було трошки думок, вони потім зникли. З'явилась темрява, простір. Потім в цьому просторі з'явилась якась така космічна куля, яка пересувалася отак от по колу. І наприкінці я відчула, як моє тіло просто збільшується в розмірах. Я стою такою маленькою, і я просто спостерігаю за собою зі сторони. Сьогодні якось так. Дякую. Julia says, thank you very much for this practice and meditation. Today, she had a little thoughts at the beginning of her practice, but then they quickly disappeared, and the space came and the darkness came, and in this darkness she saw like some kind of ball or sphere, she says, a space sphere that was going around, and then she felt as if she is getting bigger and her body was getting smaller, and she was looking at herself from a side. Yeah, there is a fear. It has to relate it with just understand me or mine. But when you have gone deeper, your body visualized as very small. That is also a deeper state of calmness and peace. I'm so sorry, it's not fear. I say sphere, like a ball. She saw a ball, a sphere going Okay, around. Sphere, yeah. She didn't have no Oh, fear. yeah. So when you see though that sphere in the ball, it means the mind becomes very subtle. And when the mind becomes subtle, that helps us to visualize even the body has become smaller, and that gives a deeper state of calmness and peace. Very good. Оця сфера, коли приходить, коли таке щось з'являється, це означає, що ти пішла дуже глибоко і дуже усідається твій розум настільки, що це потім вже дозволяє тобі дивитися на себе зі сторони і відчувати це зменшення тіла або збільшення тіла. І це про глибшу медитацію. Дуже добре. Good. Yulia, Irina, how are you? Дякую, Гуруджі, за лекцію і за чудову практику. Сьогодні я розслабилась, порівнюючи із попередніми разами ще більше, і зайшла у медитацію глибше, відчувала легкість і добре розслабилися в мене плечі. Хотілося дуже спати і не виходити з медитації.
Сьогодні було в мене так. Дякую вам. Irina says thank you very much for the lesson and the practice. Today she has noticed that she relaxed more than last time and she felt lightness, especially her shoulders got a deep feeling of relaxation and she wanted to sleep very much and didn't want to leave meditation. Yes, don't want to leave meditation. That simply indicates the mind has gone deeper inside. Так, якщо ви не хочете покидати медитацію, це просто індикатор того, що розум пішов глибоко всередину. Continue listening and learning and doing the practice this week. Продовжуйте слухати, вчитися і робити практики цього тижня. Now, Oksana, how are you? Дуже дякую за лекції, за практику. Сьогодні, коли ми почали мукати із мантрою, у мене з'явилося напруження в розумі, тобто розум якось як активувався начебто, і почав боліти правий тазостегновий суглоб. Але потім, коли ми вже перейшли до спокійного прочитання мантри, на другому рядку мені стало дуже добре, я повністю розслабилася, мені було просто прекрасно. І коли вже вийшли з медитації, у мене зараз таке відчуття, що якісь глибинні переживання розуму, як наче, знаєте, як з-під низу піднялися на поверхню. Тобто якийсь такий фоновий неспокій з'явився зараз. Тому я думаю, що продовжувати медитувати, буду продовжувати рухатися в цьому і заспокоїться. Видно, якийсь трансформаційний процес. Я так думаю. Дякую. Oksana says thank you for meditation and this practice. Today during her practice, when we were doing humming sound, she says that her mind got activated and she felt a little tension in her mind, and then she felt a pain in her right hip joint. And after this, she says that she reflects that some deep worries from deep mind layers came out to surface, so she feels a little bit worried, and she feels this little worries, and she says that she will go on working, meditating, listening, learning, contemplating, and reflecting on these processes that are coming from deep inside. Yeah, on the path of meditation, when there is some objections and reactions coming into the mind, represents the deep unconscious thoughts. So if we keep on doing, she is right, if you keep on listening and learning and doing the practice, you can go into the higher state easily. Так, якщо під час медитації виникають якісь такі відчуття по тілу, прямо як об'єктивізація відбувається тіла, що конкретно десь спрямовується увага, і це дійсно виходять якісь дуже глибокі підсвідомі думки або процеси, і ви праві, просто продовжуючи працювати з цим, медитувати і слухати, воно все зникне і ви вийдете ще на вищий рівень. Thank you.